دكتور عيسى صباح الخير، هل أنتم معنا؟ لأنني لا أستطيع أن أراكم. دكتور عيسى الأنصاري؟ ما زلنا، أوكي. أستاذ محمد فرج الله، هل أنتم معنا؟ أستاذ فهد الهندال؟ صباح الخير للجميع. صباح النور، يشرفنا عيسى الأنصاري. ممتاز. بس الساعة بعدين خلصنا مع الجديد طالب ما يفهم. أستاذ محمد فرج الله، أوكرانيا بالعربية. أستاذ فهد الهندال، هل أنتم معنا؟ الآن أستطيع أن أراكم، أما لا أسمعكم، أما أراكم. شكرا. أستمع إليكم. نعم، ممتاز. Pani Olha Ivanova. Yes. З нами? Так. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Чудово. Чого? Ми вже можемо починати, так? Чи ще чекаємо на під'єднання? Ми зараз перевіримо, чи під'єднався до нас ще один спікер, і починаємо за хвилинку, я думаю. أستاذ محمد فرج الله، هل أنتم معنا؟ هل تسمعنا؟ صباح الخير. نعم أسمعك. دكتور محمد بن رضا، صباح الخير، شرفنا. صباح الخير. صباح الخير. Good morning. سلام من مصر.
Всем добрый день. Саламу алейкум джаміан. Добрий день. Да. Раді вас бачити. Взаємно, дякую. Okay, we are ready. We're about to start. Your Excellencies, esteemed organizers and contributors to this conference, Miss dear Olha, participants. Miss Olha, I'm sorry for interrupting you. Let me just check if we have enabled recording and live stream, and I will invite you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, dear friends, welcome on board. We are delighted to launch our online conference under the bright title, Ukrainian Literature Entering Kuwait Book Market. We have around 53 people here in Zoom, and that's impressive. So please mute yourself unless you are delivering a speech. My name is Olha Seheda. I'm third secretary at the Embassy of Ukraine in Kuwait, and I will be moderating today's conference. One of the most prominent Ukrainian writers, Ivan Franko, once said that books are like a deep sea. If you dive into it, and if you reach the seabed, you will be awarded with wonderful pearls. This quote seems to me very symbolic, especially taking into consideration the fact that Kuwait is frequently named the pearl of the Gulf. And comparing a pearl with a book seems to me very deep and meaningful, isn't it? We believe that literature is a way to understand life and connect people wherever they are. For example, the people of Ukraine and Kuwait, notwithstanding the fact that there are thousands of kilometers between us. We've been working for around 2 months to organize this conference in the best possible way and to get Ukrainian and Kuwaiti publishers around our virtual table. So during the next 1.5 hours, you will dive into the picturesque world of Ukrainian and Kuwaiti literature and publishing community. You can now see the program of the event in the common Zoom chat, so please feel free to download it for your convenience. But besides the points mentioned in the program, we have prepared for you one surprise, which will be announced a bit later. Let me now introduce our distinguished speakers who will deliver the speeches today, and they will guide us today through the subject of our conference. Ms. Olha Ivanova, Head of the Public Diplomacy Section and the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Dr. Oleksandr Balanutsa, Ambassador of Ukraine to Kuwait, Dr. Rasha Daladwani, Ambassador of Kuwait to Ukraine, Dr. Raisa Alansari, Assistant Secretary General of the National Council for Culture, Arts and Literature, Kuwait, Mr. Mohammed Farajalla, Editor-in-Chief, Information Portal Ukraine in Arabic, Mr. Artur Kaldamasov, representative of the Adastra think tank, Ukraine, Mr. Volodymyr Danilenko, Ukrainian writer and publisher, literary critic, Ms. Verina Stepanyuk, representative of the Ukrainian Book Institute, Mr. Imadeddin Raev, translator from Ukrainian and Arabic language, Mr. Saud Al-Mansour, General Manager at the Dat al-Salasa Publishing House, Kuwait, Mr. Fahad Al-Hindal, Director of the Dar al-Farasha Publishing House, Kuwait, and Mr. Walid Al-Shaji, co-founder of Dar al-Khan Publishing House, Kuwait. Dear friends, just one important notice: we will have an answer and question session after the presentations. Don't hesitate to write your question in the common Zoom chat during our conference, whenever you feel comfortable to do so. At the end, we will collect all the questions and we will address it to our distinguished speakers. And now let's open together a new page in the literature cooperation between Ukraine and Kuwait. I kindly invite Ms. Olha Ivanova, who is Ukraine's MFA representative, to open our conference with a welcoming remark. Ms. Olha, the floor is yours. Thank you, Olha. Your Excellencies, esteemed co-organizers and contributors to the conference, dear participants, it's my great honor and pleasure to open this excellent event as a newly appointed Chief of the Public Diplomacy Division of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. 2 months ago, our ministry adopted a new public diplomacy strategy for the years 2021-2025, aimed at raising awareness about Ukraine in the world by the communicating at state-to-people level and state-to-business levels. Our goals are to demonstrate that Ukraine is an integral part of the contemporary world community, has its rich history that goes back to thousands of years past, possesses its unique and diverse cultural heritage,
that Ukraine is a country of freedom and dignity, has a vibrant community that is capable of surprising you in a positive way and raise the most positive emotions. In this regard, what can explain more about the nation than its culture, and what can reach souls of people better than literature? In the public diplomacy strategy that I have already mentioned has ambitious goal to reach the whole countries of the world, but definitely for the first year we have clear priorities, and I am pleased to announce that Kuwait is among those priorities. So it's really great to have this event today as the first step. And I believe that it is just the beginning of a start of an exciting journey that will be, to my expectation, a two-side road. We at the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine are here to assist you at every stage, and we can be easily reached through the Embassy of Ukraine in Kuwait. So thank you so much for your interest in Ukraine. I hope this conference will be useful and interesting for you, and you will learn more about Ukrainian literature and, what is most important, the opportunities how we can assist in translating Ukrainian literature into Arab. So thank you very much and have a good conference. Thank you. Thank you very much, Ms. Alha, for your thought-provoking speech. And now the floor goes to Ambassador Dr. Oleksandr Balanutsa. Thank you very much, Ms. Olga. Thank you very much, everybody. Good morning, ladies and gentlemen, dear friends. Good morning. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan bikum. حيا الله من جانا أسفرات ونورات. يشرفونا أن نستضيفكم في مؤتمرنا الذي سيمد جسر التعاون بين دور النشر بين أوكرانيا والكويت. I'm very happy to see all my friends that we are together again in building bridges between the people of Ukraine and Kuwait. We are pleased to launch, I believe, first of its kind in the Arab world, online conference that is aimed at establishing a direct contact and other stakeholders like translators, literal agents that are involved in this publishing process. Literature initiatives and projects constitute a very significant part in our embassy's public diplomacy projects. We will soon present a collection of short stories translated in Ukrainian language that we've been working almost 1.5 years to find, collect unique stories translated from the Arabic into Ukraine to demonstrate the history of Kuwait through 100 years. And here we have our colleagues from the National Council of Arts and Literature, and Dr. Ansari and Mohammed Merida, be part of this project that we are wishing to present this gift from Ukraine to Kuwait, especially during this year when Ukraine is celebrating 30 years of re-establishment of its independence, as well as Kuwait is celebrating 30 years of independence and 60 years of independence. Moreover, in regards to the literature projects, we have launched another impressive to our mind literature project, which is a memoir book to commemorate Valery Lobanovsky, a great Ukrainian coach, with his period, Kuwait period in his career, where he was the national coach of the Kuwait team. We have found students, assistants, and coaches that work with Valery Lobanovsky that will share their memories about this and will put it into Arabic language to present as our Ukrainian heritage. True professionals, teachers today, they represent the cream of the publishing community in Ukraine and Kuwait. As far as we're seeking to make this conference highly informative, interactive, useful, I want to offer for your attention the possibility to partake in the B2B meetings with publishers from both Ukraine and Kuwait. If there are other publishers present here, you're very welcome. You will soon get the Google form where you will see in our general chat, and you will fill it in. We'll match you up with the most suitable publisher
with whom you will hold individual negotiations in Zoom. And our embassy will help you to connect, if needed, with the translation, so that we can fix time with the other side and you can communicate. We are here to help you establish any connections which is necessary to continue working with us. So we are traveling right now. We are beginning our travel at the International Book Fair, and I'm very happy for the Kuwaiti friends to support us, as well as the Minister of Foreign Affairs, who have given all their support we needed to make this happen. Ms. Olga, the floor is yours. Many thanks, Dr. Oleksandr, for your emotional and highly informative speech. Dear participants, you can now fill in the registration form announced by Dr. Oleksandr. It is already available in the common Zoom chat, and it is actually the gift that I have mentioned in the very beginning. Don't miss your chance to partake in the individual B2B meeting with a publisher from Ukraine or Kuwait, depends on your request. And I kindly invite Ambassador Dr. Rachid Al-Adwani to share with us some ideas regarding our today's conference. Thank you. Good morning, everyone, and thank you for inviting me. It's my pleasure, ladies and gentlemen, to be with you today, working online workshop about luxury and culture. I want to just mention we has had a very long history about exchanging the culture and luxury between Kuwait and Ukraine. And there is a key role who is played the consul and national council of culture and luxury and arts between the both countries. They made 2 weeks for Kuwaiti culture in Ukraine. It was made in Kiev, and another city is Lviv. It was led by Dr. Isa Al-Ansari and Mr. Mohammed Barrida. They played very appreciated role. I want to mention it between the both country, and they are supporting now the effort to publish the books about the translation, the stories, and for the Ukrainian language, and before that was translated the poetry for Mr. Shevchenko to Arabic language. I think we, institutionally and in the government side, we have did very good, I want to mention it, role in here, and we just waiting for the private sector to enhance them and to be add something for translation and to exchange visiting between the publishers and to start the contact between them. I think this will be the good thing, and the workshop now is, I think, this good starter for that. And just I want to mention, we are ready to support any idea, and that should add something to this field. Thank you very much. Thank you, Dr. Rachid, for your significant remarks, as usual. Our next speaker is Dr. Isa Al-Ansari, who is Assistant Secretary General of the National Council for Culture, Arts and Literature. Dr. Isa, the floor is yours. Dr. Isa, can you unmute yourself, please? We cannot hear you. Good morning, all. First of all, I would like to send my greetings and respect to the Ambassador of Ukrainian Kuwait, Dr. Oleksandr, excuse me, and the Kuwaiti Ambassador in Ukraine, Mr. Rachid Al-Adwani, and all our guests and friends who are sharing today with us this great day. When I just talk about Ukrainian,
I think we have a great country who influence with her neighbors, Eastern and Western countries. I think this country has great heritage and great culture with deep music and art and the noble multicultural activities, which feel that our sharing interest and our common language, the culture side, will be great and will be helpful to encourage more activities in the next days. Actually, we are very glad to sign agreement on cultural cooperation between the government of Kuwait and the government of Ukraine. And actually, we are holding a musical concert and culture week in Ukrainian also 2 years ago in Ukrainian. And we feel that we are doing great job to translate short stories collection in Ukrainian to our great language in Arabic, and we are looking to more cooperation between the two sides. Thank you. Thank you, Dr. Issa. We appreciate your professionalism and passionate attitude to your cultural mission. Dear participants and listeners, let me remind you that you have a unique opportunity to write your question in the common Zoom chat. Do it right now if you already have something to ask, or do it later whenever you feel comfortable to do so. And now the floor goes to Mr. Mohammed Faritalla, Editor-in-Chief of the information portal Ukraine in Arabic. Mr. Mohammed will introduce to our Kuwaiti guests, in Arabic of course, his media outcomes and the achievements in establishing friendly ties between Ukraine and the Arab world. Mr. Mohammed, the floor is yours. Thank you, Ms. Olga. Assalamu alaikum. المشاركين المؤتمر الكرام. السلام عليكم سعادة السفير أولكسندر بالانوتسا. السلام عليكم سعادة السفير الدكتور راشد المحترم. السلام عليكم لجميع الضيوف المشاركين. باسم أوكرانيا بالعربية نشكركم ونحييكم ونؤيد هذه الجهود الطيبة في هذا اليوم الهام وهذا المؤتمر الغاية في الأهمية. سوف أحاول أن أقدم رؤية موجزة لأهمية لماذا يجب أن يعمل الكويت ودور النشر في الكويت على ترجمة الكتب الأوكرانية وعلى هذا المجال بكل عملية دون أي مقدمات. اختصار الوقت ولوقتكم الثمين. بالطبع لا تزال الصورة حول أوكرانيا ضبابية نوعا ما في الكثير من الدول العربية، وفي الحقبة السوفيتية السابقة الثقافة الأوكرانية إلى حد ما ظلمت في حدها من الترجمات إلى اللغة العربية، في حين إذا ذهبنا إلى مكتبات الاستشراق الكبيرة سواء في مصر والدول العربية الأخرى نجد الكثير من الترجمات بدءا من ليف تولستوي نهاية في الكثير من الترجمات التي السوفيتية والتي كانت روسية. وفي هذا المجال أبعدت الثقافة الأوكرانية ربما لسبب أو لآخر. اليوم من سيكون هنالك لديه اهتمام في الثقافة الأوكرانية وأقصد هنا الكتب سوف يفتح بابا جديدا من الجسور المتينة جدا بين الحضارات عفوا. كلنا نعلم أهمية الكتاب بالنسبة للمثقف والكاتب والرجل العربي، وكلنا نعلم أهمية الكتاب بالنسبة للأوكرانيون. من يغوص في الكتابات الأوكرانية، وطبعا هنا اسمحوا لي أن أوجه بالشكر إلى السيد والزميل عماد الدين رائف، والذي استطاع بكل عبقرية ودون أي تقليل فعلا وكل الكلمات تعجز عن هذا الشكر له،
استطاع أن يفتح نافذة عبر الأسمنت بين الثقافتين العربية والأوكرانية عندما دأب على ترجمة الكتب الهامة بالذات أغانتيغل كريمسكي حكايات بيروتية، وبارسكي الأخيرة، وكذلك تاريخ أوكرانيا، وكتاب أوراق ذابلة للشاعر إيفان فرانكو، والعديد من الأخرى، إضافة إلى أننا شهدنا قبل عامان تدشين ترجمة ليس أوكراينكا إلى اللغة العربية. لماذا أهمية العمل وسيكون التميز لمن يعمل في دور النشر؟ عندما نغوص في الكتابات الأوكرانية نجد الكثير جدا مما منحه الكتاب الأوكرانيون إلى الشرق العربي. عندما نبحث فيها نرى بأن هناك قصائد للشاعر ليس أوكراينكا حول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى أننا حتى اللحظة نزال ندرس الثقافة الأوكرانية وعمق الروح الأوكرانية وتميزها عن سائر الشخصيات الأوروبية، فهي ليست أوروبية تامة وليست شرقية وليست روسية، إنما هي روح نموذجية متميزة تكمن أعماق كتابتها في هذه الكتب. إذا كان الحظ بإذن الله سواء لبلدنا العزيز دولة الكويت في التميز، ستكون المكاتب العربية جميعها تثرى بالكتب الأوكرانية سواء التاريخية والأدبية والأشعار بدور الترجمة، وتحمل علم الكويت الذي سيبقى بإذن الله دوما مرفوعا. حتى الآن طبعا ما ترجم هو قليل جدا جدا، فمن يدخل إلى المكتبة الوطنية فيرناتسكي ويرى الحجم الهائل من الثقافة ومن هذا الثقل العلمي الذي لا زال حتى الآن لا ندركه، أهمية أن نفتح نافذة الترجمات للبحث عن عن هذا الجانب الهام من الحضارة الإنسانية. إضافة إلى أن الثقافة الأوكرانية هي أحد الثقافات الأصيلة في أوروبا الشرقية، فدولة كييف روس أو كييفسكي روس أو إمارة كييف هي تعود عمرها تقريبا 1200 إلى 1500 سنة، وهذه الترجمة تلك الكتب حول هذه الدولة يعطينا تصور واضح إلى هيكلية ولا طبيعة بناء الدولة الوليدة في ذلك الحقبة البعيدة من الزمان، لنأخذ صورة أكثر وضاحة حول الجسور بين الحضارات. هذا الأمر لن نجده في أي ثقافة سواء الروسية أو البولندية، لأن دولة كييفسكي روس كانت هي الأولى في الموضوع. إضافة إلى الترجمات لابد من النظر إلى مؤلفات حول حصن زاباروجا. حصن زاباروجا أو حصن القوازق في زاباروجا، وهي تعتبر أول دولة ديمقراطية أقيمت في منطقة أوروبا قبل حوالي 400 عام. نحن بحاجة إلى دراسة كيف كانت في تلك اللحظة بناء مرحلة التركيبة بين الطبقات بين السكان، سواء بدءا من المحاربين نهاية بقادة الدولة. ونحن نذكر بأن الهيتمان أو الهيتمانات هي نوع من نوعية الجمهورية، وهذا يعطينا تصور واضح حول جذور الأزمة اليوم بين روسيا وأوكرانيا، لأن روسيا اعتاد أن تكون دولة تحكم من قيصر، بينما أوكرانيا دولة دوما هي تواقة الحرية والديمقراطية. وكي نفهم هذا العمق علينا أن نعود إلى الدولة الأولى، ولا أقصد هنا جمهورية أوكرانيا الشعبية عام 1918، إنما أقصد دولة القوازق الأولى، أي قبل حوالي 400 إلى 450 عاما. الكثير من الجوانب في الحضارة الإنسانية نجدها مدفونة بين صفحات الكتب الأوكرانية التي لا زالت تنتظر من سينظر إليها ويبحث عن ترجمة. إضافة إلى الجانب العلمي، نحن طبعا جميعنا نعرف بأن حاليا علم الطيران بدأ في عام 1900 أوليفر والبرايت من أول عملية طيران ناجحة. ولكن إذا بحثنا أكثر نجد بأنه منذ عام 1890 في تلك الكتابات، عندما كانت معهد سيكورسكي أو حاليا هو معهد سيكورسكي للعلوم والتكنولوجيا في كييف، يعود إلى أكثر 150 عام، كان هنالك تجارب علمية حول المحركات النفاثة، إضافة إلى الكثير من الاكتشافات العلمية والتي لا زالت حتى اللحظة بحاجة لدراستها وإلى ترجماتها.
أما الموضوع التاريخ، هنالك الرحالة الذين العرب مروا عبر أوكرانيا وتركوا طابعا، وإضافة إلى هنالك تواصل تكنولوجي بين أوكرانيا والدول العربية. السد العالي في مصر هو بني كنسخة عن سد زاباروجا، والذي زاره جمال عبد الناصر رحمه الله واطلع عليه وأعجب بالفكرة، ثم نقلت إلى تلك المرحلة. نحن بحاجة إلى أن نحيي هذه النقاط، وعندها سنرى بأن أوكرانيا دولة أوروبية بروح شرقية يجمعنا بها الكثير من الحقبة سواء التاريخية والثقافية، وبالطبع هذا سيكون انعكاسه هام جدا على بناء الأجيال المستقبلية بين الحضارتين الأوكرانية والحضارة العربية. إضافة إلى موضوع اللغة الأوكرانية، اللغة الأوكرانية لا زالت بحاجة إلى عملية إعطائها حقها في افتتاح مراكز تعليمها ولو أولية في الدول العربية، لأنها لغة بحد ذاتها، ليست لغة استنسخت أو من لغة أخرى، إنما هي لغة أصيلة من اللغات السلافية التي بها كتبت الكتب القديمة، والتي دونها من الصعب جدا طبعا الترجمات والفهم، بالذات إلى عملية كيف تمت عملية تنصير كيevسكي روس من دولة وثنية إلى دولة كان يحكمها طبعا فلاديمير العظيم، وكيف كان التواصل مع المسلمين بدءا من الخلافة العثمانية ونهاية حتى يومنا هذا. فكانت دائما التواصل يكون بين الحضارتين الأوكرانية والإسلامية هو تواصل لم يكن صدامي، إنما تكاملي، لم يكن هناك أي حروب. هذه النقطة الأولى فيما يخص الموضوع الثقافة الأوكرانية. كذلك إن تعمقنا أكثر وبعد نشوب الأزمة وثورة الميدان، بزغت أهمية الشعب الأصيل الآخر في أوكرانيا، وهو شعب تتار القرم. شعب تتار القرم الآن والذي حاليا أصبحت هناك تكتب الكتب الكثيرة حوله وحول تاريخه ولغته، وهو أحد الشعوب المسلمة في قلب أوروبا. تتار القرم حاليا، عند من زار القرم ورأى المقابر الإسلامية ورأى النمط المعماري للمساجد ورأى طبعا عملية التواصل والحفاظ وتمسك التتاري الأوكراني القرمي المسلم بثقافته وحضارته ودينه، نرى حاليا هنالك عملية انبعاث جديدة للكتب التتارية، والتي كتبت بعضها باللغة الأوكرانية وبعضها باللغة التركية القديمة، وهي طبعا لا زالت تنتظر أهمية ترجمتها. وهذا فعلا سيدشن عملية أن هنالك جزء هام من الأمة الإسلامية بهوية أوروبية. كل هذه الإمكانيات يمكن اكتشافها في حال فتحنا باب الترجمة على مصراعيه. طبعا هذه ربما أهم النقاط. نقطة أخرى، الشعب الأوكراني هو أحد الشعوب الأكثر قراءة في العالم وفق الدراسات التي نشرت أخيرا، ومعدل القراءة الفرد نرى الأوكرانيون يحتلون مكانة مرموقة بين دول العالم في معدل القراءة. من زار أوكرانيا ودخل طبعا إلى سواء محطة مترو الأنفاق أو المواصلات العامة، يجد أن الأوكراني إما يمسك مجلة أو جريدة أو يمسك كتابا ويتصفح به. اليوم طبعا كما نعلم هنالك عملية مواجهة ما بين الكتاب الورقي. أوكرانيا تحاول أن توازن بين الشيئين، ما بين الكتابة الرقمية وما بين فعل الكتاب. لذلك المطبوعات لا زالت هامة جدا، ولا زالت الدول أو القارئ العربي متعطش وبحاجة إلى اكتشاف الثقافة الأوكرانية وفتح باب الترجمات أكثر وأكثر. ولعلي هنا أختتم بما اكتشفته لنفسي. أنا عندما كنت أقرأ وأهتم كيف يفكر المستشرقون الأوكرانيون من زاروا الوطن العربي، فوجئت بأهمية نقطة هامة جدا. عندما بدأ باب الاستشراق في مطالع القرن الماضي، الاستشراق الفرنسي والبريطاني بالطبع كان بحثا في الثقافة العربية، ولكن كان بحثا لأمرين: أمرا لاكتشاف الثقافة العربية والتأثير بها، والنقطة الأخرى لبحث عن النقاط التي يمكن عبرها الدخول والتمهيد للاستعمار. في حين الأوكرانيون وأهمهم أغاتيل كريمسكي لم يذكر في كتاباته أو لم تستشف في كتاباته بأنه كان يهيئ في كتاباته لأي احتلال. بالعكس، كان يتحدث عن المسيحيين الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان،
كان يتحدث عن طبيعة الخبز، كيف أن الخبز العربي لا يشبه الخبز الأوكراني. كان يتحدث عن تلك المرحلة الطبقية بين العثمانيين وبين العرب، ويعطي صورة واضحة إلى عملية التبشير التي كانت في المنطقة. كان يتحدث عن نية في جبل مارون وغير ذلك. أنا عبر كتابات أغانتيغ وكريمسكي فهمت أكثر كيف كنا نعيش نحن الشرقيون في حقبة نهاية القرن التاسع عشر والعشرين. هذا يدل على العبقرية وعلى عملية الانغماس الأوكراني في حبه لثقافتنا. وليس أوكرانيا عندما زارت مصر للعلاج وتقرأ في كتاباتها تشعر عملية الحب والتعطش التي تريد أن تبادلها للعالم العربي ولمصر. هي كانت طبعا مصر بوابتها لتشكر العالم العربي حول علاجه لها من مرضها، ولا ترى في كتاباتهم أي شيء لازدراء لا سمح الله، سواء لديننا كمسلمين أو لثقافتنا العربية. لعل هذه أهم النقاط التي أتمنى أن تكون أعطتكم ولو نبذة صغيرة جدا حول أهمية فتح باب النشر واهتمام والعمل بصورة منهجية وموضوعية لوضع سلسلة من الكتب الترجمة من اللغة العربية الأوكرانية العربية. وهنا أود أن أشير وأختم بنقطة أهمية الترجمة من اللغة العربية إلى الأوكرانية. الأوكرانيون كذلك يقرؤون، وعندما دشن كتاب جبران خيل جبران باللغة الأوكرانية قبل حوالي يمكن أذكر 7 سنوات، هذا الكتاب بحثت عنه بعد 2 لا يمكن أن أجد مكان أشتريه لعملية تلهف إلى اللدى الأوكراني لفهم الثقافة العربية الأخرى، لما يجمعنا الكثير من الأواصر الثقافية والحضارية، وطبعا قد نكتشف ما هو أكثر بإذن الله. شكرا لكم وعذرا على الإطالة، وأبقى معكم في حال لو أي سؤال مستعد إن شاء الله. شكرا سيدة أولغا. Thank you, Mr. Mohammed, for your beautiful and well-structured presentation in beautiful Arabic language. I will just take 30 seconds to briefly review in Ukrainian the message you delivered for our Ukrainian listeners. Отже, пан Мухаммед Фараджан, який є головним редактором інформаційного порталу «Україна по-арабськи», насправді прочитав нам цілу лекцію про історію України, її давні традиції, унікальну культуру, невід'ємною частиною якої є, звісно, і література. Попри те, що українська література наразі не так широко представлена в арабському світі, як ми цього прагнемо, насправді літературні перекладацькі проекти з української на арабську мову, як то кажуть, приречені на успіх, тому що насправді в українській літературі є багато згадок про Близький Схід, і це насправді є одним із тих місточків, які наші культури поєднують. І пан Мухаммед також зазначив, що книга є тим засобом, за допомогою якого можна побудувати або зміцнити міжцивілізаційний діалог. Дякую. Okay, let's continue. Now I kindly invite Mr. Artur Koldamasov, representative of the Adastra think tank. Mr. Artur will present us a piece of information about Ukraine, which is just wow. Mr. Artur, tell us why Ukraine is such an interesting destination for our Kuwaiti friends. Well, first of all, I hope that you can hear me very well. Good afternoon, everyone. My name is Artur Koldamasov. I'm a senior fellow of the Adastra think tank, and I'm very honored to participate in that conference. And thanks for the previous speeches. They were super informative and super incredible. I will try to at least hold that level that you put for other presentations. Today, I will actually talk about why Ukraine is such an incredible place to visit and to cooperate with the eyes of the young people, of the Ukrainian youth. Because actually Ukraine is a very modern country that is very well integrated into the global community. And the Ukrainian youngsters are actually the best evidence for that. And my presentation includes the pictures of the real Ukrainian youngsters that
who embody actually that message. My presentation will be short, and of course, it's not enough to describe every good thing that Ukraine has, but at least I will try to give you the best things at once. So we can see the first slide that tells us that the Ukrainian history is not just one book, and of course that today's conference is dedicated to literature, especially to the Ukrainian literature, and the previous speaker mentioned that the Ukrainian history is very rich, but at the same time you can see it not only in the literature, but all around the Ukraine, in architectural sites, and in many places you can visit in Ukraine, because Ukraine is quite a big country on the European scale, and trust me, every place is diverse here, and you will find many important historical sites that you can visit. For example, at the moment I'm living in a small town called Kam'янець-Подільський in the Khmelnytsky region of Ukraine, and it has the incredible castle in the center of that city that actually embodies the different rulings and different historical periods that were ruling in Ukraine. Also, it's very important to mention that Ukraine is not just standing still in terms of the technology used. Ukraine is quite a progressive country with many IT professionals who work both in Ukraine and abroad. And of course, just ordinary young Ukrainians are widely used technologies on a daily basis. And I think that with everything mentioned regarding that branch, I think it's really worth it to cooperate Ukraine on that level. Also, there's a myth that catastrophe destroyed the Ukrainian nature, but that's just a myth, because trust me, the Ukrainian nature is not destroyed and still being alive, and it's incredible, and really it's worth to visit the country and to see it by your own eyes, because our nature is really breathtaking, trust me. Also, there is one message that especially the Russian propaganda tries to use, that the different regions of Ukraine are not united, they always have some conflicts, some ideological disputes, but that's a myth, because Ukraine is really united, and modern Ukrainians from different regions, they do so many things together on a micro level and on a global level. And trust me, on a daily basis, I met so many incredible people from all around the country, and we are united for one goal and for the better future of our country. And I think that it's really worth to mention that, because again, the propaganda tries to make the world think differently. But trust me, the Ukrainians are united, and they understand their diversity, but they use it for the better future of the country. And to sum this up, I like to mention that Ukraine and Ukrainians as a nation are very hospitable, because we have so many incredible things that are mentioned already, an incredible nature, so many architectural sites. For example, there are regions in Ukraine that host
many festivals and other massive events. Of course, because of the COVID-19, it's quite, it's held in a quite different format, but it's still being held. And actually, all these things tell us that it's really worth to try and to visit Ukraine, because the people who are waiting for you here are ready to cooperate, are ready to meet you, and are ready to give you the best of all the opportunities that were mentioned. And me as a representative of the Ukrainian youth, as for me, I can really confirm that, and I can say that this is true, because I know so many people who are incredible professionals, who are ready to cooperate with the international partners, and who are ready to build a better future for the world. And I think this is the common goal for all of us. And I think that if our future generations live better, this goal can be considered to be accomplished. So I think that I mentioned everything what I wanted, but this is just the tip of an iceberg. Trust me, Ukraine has so many things to offer. One more time. And thank you for your attention. And if you have questions, I'll be very, very, very glad to answer them at the end of the conference. Thank you so much one more time. I hope that you liked this presentation, and I hope to see you in Ukraine in the nearby future. Thank you. Thank you, Mr. Artur. Your presentation really describes Ukraine as it is: creative, picturesque, dynamic, and innovative. And now the floor goes to Mr. Volodymyr Danilenko, Ukrainian publisher, writer, and literary critic. Dr. Volodymyr, could you tell us please more about publishing trends and modern book market in Ukraine? Так, запускаємо. Далі. Україна знаходиться в Східній Європі, має 43 мільйони населення, а за площею приблизно співмірна з Францією. В Україні книговидавнича галузь перебуває у приватному бізнесі. Держава лише підтримує книговидання законодавчо та закуплює кращі книги для поповнення бібліотечних фондів. До початку пандемії вірусу в країні було 7185 видавництв. Серед цих видавництв є як великі, так і маленькі видавництва, які видають кілька книжок на рік. В нашій країні книжки продаються в магазинах, книгарнях і в інтернет-магазинах. Найбільша книжкова мережа книгарня є. Вона має 36 книгарень у 15 містах. Такі Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Харків, Володимир-Волинський, Вінниця, Тернопіль, Вишневе, Рівне, Луцьк, Хмельницький, Суми, Запоріжжя, Слов'янськ. Серед найбільших інтернет-книгарень є Кабуль. В її асортименті 300 тисяч книжок 51 мовою. Магазин працює з 500 українськими та іноземними видавництвами. Продає паперові, електронні та аудіокниги.
Щороку в Україні проходять міжнародні книжкові форуми, на яких збираються письменники і видавці з України та різних країн. Найбільший в Україні та один з найбільших книжкових форумів в Східній Європі – форум видавців у Львові. Він проходить з 1994 року, щороку у вересні в місті Львові, у Західній Україні. На ньому збирається до 40 тисяч людей. Приїжджають письменники з України та з різних країн. З 2011 року в Києві проходить міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Він відбувається щороку навесні. Це велика інтелектуальна подія України, на яку з'їжджаються письменники з різних країн світу. Форум щороку відвідують десятки тисяч людей. З 2018 року в місті Дніпро проходить міжнародний книжковий фестиваль, що став найбільшим книжковим форумом Лівобережної України. На ньому з'їжджаються письменники з України та з різних країн світу. Щороку в Одесі на березі Чорного моря проходить міжнародний книжковий ярмарок «Зелена хвиля», в якому беруть участь письменники та видавці з України та інших країн. Ярмарок проходить на вулиці під відкритим небом. Через пандемію коронавірусу відбувся спад у книговидавничій галузі, а продаж книжок активізувався в інтернет-книгарнях, на сайтах видавництв і соціальних мережах. Соціальні мережі активно використовуються для промоції авторів і книжок. Останні 2 роки через коронавірус були поширені презентації книжок онлайн. Електронна книжка в Україні розвивається повільно через порушення авторського права та піратські наклади. Тому українські видавництва не спішать переходити на цифру. Щороку в Україні з'являється до 50 нових авторів, більшість із яких поети. Поезія – продукт елітарний і займає вузьку нішу у видавничій діяльності. Поезію видають спеціальними серіями окремі видавництва. Оскип та Баба Галамага. Прозу видають усі видавництва, які спеціалізуються на сучасній українській літературі. Якщо говорити про тематичну і жанрову специфіку української прози, то найпопулярнішими жанрами в Україні є психологічний роман, жіночий роман, детектив, кримінальний роман, містичний роман, бойовик, трилер, роман фентезі. Через війну з Росією, яка триває 7 років, з'явилося багато прози про війну на Донбасі, про яку пишуть як і письменники, так і вчорашні солдати, які пережили війну. Для початківців існують спеціальні премії, які допомагають молодим авторам привернути увагу видавництв до себе і до
до своєї творчості. Наприклад, премія видавництва «Смолоскип» гарантує молодому автору друк книжки поезії чи прози у цьому видавництві. А перемога в конкурсі «Пронація слова» створює лауреату достатньо реклами, щоб видавництва видавали його книжку. В Україні існує культ письменника. Бути письменником престижно. Українському поету-класику Тарасу Шевченку в нашій країні поставлено 1060 пам'ятників. Тому багато молодих письменників, багато молодих людей намагаються стати письменниками. Іменами письменників у різних містах називають вулиці, школи і бібліотеки. Більшість українських видавництв видають зарубіжну літературу. Мови, з яких найчастіше перекладають в Україні, це англійська, французька, німецька, польська мови. Література арабського світу в Україні представлена лише класичною літературою, зокрема, золотою добою арабської літератури, яку вивчають в університетах. Але в Україні не знають сучасної літератури, яка пишеться арабською мовою. Українським читачам було б цікаво читати сучасну літературу Кувейту, щоб зрозуміти традиції країни, специфіку стосунків між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми, між владою і простими людьми. Український книжковий ринок відкритий для літератури Кувейту. Сподіваюся, що ця онлайн-конференція допоможе заповнити цю нішу. Тамана Лякум Авдаля. Thank you, Dr. Volodymyr, for your truly inspiring speech. I think it's very important for our Kuwaiti listeners to have a look at Ukrainian literary cuisine from inside, from behind the scenes. And before I invite the next speaker, let me please ask our distinguished guests and speakers to respect the time limit, so we'll have more time for our interactive part, questions and answers. And now I kindly invite Ms. Darina Stepanyuk, representative of the Ukrainian Book Institute. Ms. Darina has prepared for us a presentation about translation grant programs from Ukrainian to Arabic language. Ms. Darina, the floor is yours. Thank you. Dear guests, I would like to say good morning to all of you and to say Assalamu alaikum. Let me start my presentation. I hope everything is behaved, alhamdulillah. And I would like to start from my quote about translation, which I think is very good. The quote is like this. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his heart. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. So Ukrainian Book Institute wish Ukrainian literature goes to the hearts of people who speak Arabic language, and not only to their hearts, but also to bookstores and online and physical bookstores, and represent Ukraine abroad. What is Ukrainian Book Institute? Ukrainian Book Institute is a government entity which was founded at 2016 by the Ministry of Culture of Ukraine. Ukrainian Book Institute promotes Ukrainian literature abroad, strengthens intercultural dialogue through literature, supports the Ukrainian book market, and develops culture of reading in Ukraine. I would like to talk and to tell you, all of you, about the translation support program, which realizes by Ukrainian Book Institute.
This program was launched in 2020 and continues, and it's continuing in 2021, this year also. So what is about this program? This program is a program of the Ukrainian Book Institute, which partly compensates the expenses of the publishers on the license for translation from Ukrainian into foreign languages, and also cover expenses for the translation of Ukrainian literature into foreign languages itself. What project does the Institute support? The Institute supports the project of translation of literary works or anthology of literary works written in Ukrainian and published by Ukrainian publishers. What project does the Institute not support? The translation of project not intended to wide audience, such as production and practical works, regulatory reference, advertising texts, books about hobbies, and do-it-yourself books. Who can apply for translation support program? The applicant can be a legal entity, a foreign or Ukrainian publisher. The publisher must submit an application with the full package of documents specified in the announcement to participate in the program. And which projects are relevant for the application? Projects of translation of those literary works that have been published in Ukrainian language before the starting date of the open call of the program. For example, if the open call is launched 19 April, so it means that book project should be published before the date of the open call starts. What does the application include? Which documents should the applicant provide? So the applicants include the application form filled in English, a copy of the contract signed with the Ukrainian right holder, a copy of a contract signed by the translator in the original language, a translator's CV with references to sample form translation, brief information about the publishing house in English, and short description of the contracts in English. How much does the Institute reimburse? In the frame of the program, the maximum amount of the reimbursement for the one project is 4,000 euro for one project. It means that one publisher can apply with a few projects, but every of this project will receive no more than 4,000 euro. And a little bit about Translate Ukraine 2020 results, the first launch of the program. So we received 84 applications. It means that 57 selected projects of Ukrainian literature was supported. We support publishing of 53 books in different countries. And among them was one book translated from Ukrainian into Arabic, and the publisher was from Lebanon. And as a result, Ukrainian literature books translated from Ukrainian into foreign languages were published in 24 countries in 21 foreign languages. And what about this year? This year result, we have this only technical selection results for this moment for today. Next stage will be the selection by expert council. So now these results are not final, but we received 122 applications, 113 project the technical selection, and will be passed to our expert council for the final selection of the winners. Among applications, we received one application from Egypt, 2 applications from Lebanon, and 10 applications from Iran. So we received application from 34 countries, and the literary works will be translated into 29 foreign languages.
So next slide is a slide with the links to all the information about the program and the contacts of Ukrainian Book Institute. Also, we propose you to go to the Ukrainian Book Institute website and to check our catalogs. For example, new books from Ukraine, it's a rights catalog. Ukrainian book markets, it's a catalog about Ukrainian book market researches and the state of book market of Ukraine for a few years. And also you can check illustrators from Ukraine. It's a catalog with works and contacts of Ukrainian illustrators. Here we have our contacts, all possible links, my contacts, contact of my colleague. And also I would like to mention our next step, what we do to promote Ukrainian literature abroad and to spread it abroad. So in 2020, the Dragoman Prize was launched. It's an award which is given to translators who translate from Ukrainian into another language. This prize was launched by 3 institutions: Ukrainian Institute, Pan-Ukraine, and Ukrainian Book Institute. So the Dragoman Prize is awarded for the excellence in translation, contribution to the promotion of Ukrainian literature abroad. This year, we received 27 translators were nominated, and the largest number of submissions was sent by foreign publishing houses, Ukrainian diplomatic missions, and research institutions globally. Also, you can hear the contact website and email of the award. And the results of Dragoman Prize 2020, first launch of the prize. The 2020 Dragoman Prize shortlist included translators Klaudia Data from Germany, Rita Kindlerova from Czech Republic, and Katarzyna Katyńska from Poland. And the first prize went to Klaudia Data from Germany. But within the Dragoman Prize award ceremony, Imadidin Raev from Lebanon, a translator from Ukraine into Arabic, was honored with the jury's special awards for excellence in translation and promotion of Ukrainian classical literature. And my congratulations to Imadidin, and I know that he is a participant of today's event. This is all what I wanted to say for today. You feel free to ask any question. I can share my presentation if you need contacts. And thank you for your attention. Shukran. Thank you very much, Ms. Dorina, for your insightful and truly colorful presentation. I guess it will be definitely useful for our Kuwaiti publishers who are planning to deal with Ukrainian modern literature and its translation into Arabic. Can I please ask you, Ms. Dorina, to share your presentation in the common Zoom chat, because our listeners were interested to look through it. Yes, of course. If it's I will possible. do this. Thank you. Thank you. And now I kindly invite to deliver a speech Mr. Imadidin Raev, outstanding translator from Ukrainian to Arabic language, who has translated, just imagine, 500,000 words from Ukrainian to Arabic to strengthen a cultural bridge between Ukraine and the Arab world. Mr. Imadidin, tell us please more about Ukrainian literature in Arabic. What are your personal success stories in regards of translation? Good morning, everyone. Меня чути? Так, вас чути. Their Excellencies, Ambassador of Ukraine in Kuwait, Dr. Oleksandr Balanutsa, and Ambassador of Kuwait in Ukraine, Dr. Rashid Ladwani. Assalamu alaikum. My colleagues, publishers, writers, and translators. My speech will be in Arabic language, but before I will make a brief for colleagues Ukrainians who doesn't know Arabic or English. Доброго дня, шановні друзі, розповідам вам зараз коротко, про що буду далі говорити арабською. Поговорю про важливість Кувейту
світі арабського друку про шляхи літературного перекладу між арабською і українською, про мою долю в перекладах, про працях колег в Україні, про можливості в майбутньому. Слухайте сучасну арабську літературну мову, яку зрозуміло всім арабам від океану до затоки. السلام عليكم. سأتحدث باللغة العربية. الأعزاء الحديث، أنا بالفعل سعيد أن أكون بينكم اليوم. لما للكويت من أهمية في حياتي، فللكويت فضل في بناء جزء من الوعي الثقافي لدى أبناء جيلي لسببين كما أعتقد. السبب الأول هو انتمائي إلى بيت قومي عربي، والسبب الآخر وهو الأهم هو إصدارات المجلس الوطني للثقافة. فكان متاحا لي عندما كنت صغيرا بقليل من المال أن أحصل على إصدارات هذا المجلس، بدءا من مجلة العربي وصولا إلى الثقافة الأجنبية. أيها الأعزاء، تاريخ الحديث للترجمة الأدبية بين الأوكرانية والعربية يعود إلى شخصية عظيمة هي هاتانهيل يوخيموفيتش كريمسكي الذي حل في بيروت وكتب عن القرآن الكريم والتاريخ العربي وتاريخ الأدب العربي، وكذلك كتب في الأدب القصص القصيرة ونظم الشعر. وهذا الشخص الذي عاد إلى أوكرانيا أسس لمدرسة في الاستعراب، وتعاون كذلك مع شخص آخر هو توفيق جبرايل كازما الدمشقي، حيث ترجما بعض الأعمال من اللغة العربية إلى الأوكرانية، ومنها كيف تنصر أبناء كيف روس الإمارة على يد فولوديمير الكبير، أو ما يعرف لدينا بذيل الوزير أبي شجاع. ثم حلقة الوصل كانت مع الكاتب الكبير، الكاتب العربي الكبير ميخائيل النعيمي، الذي ترجم من اللغة الأوكرانية إلى العربية بعض أشعار الشاعر الكبير تاراس شيفشنكو، وكان ذلك لمناسبة مرور 150 عاما على ولادة هذا الشاعر الكبير. وانقطع هذا العمل في أثناء الحقبة السوفيتية إلى أن يعود من جديد مع الصديقة والزميلة أولينا خوميتسكا التي ترجمت بعض أشعار الشاعر الأوكراني الكبير تاراس شيفشنكو وصدرت في الكويت، ثم ترجمت لليسا أوكراينكا وبعض أعمالها وصدرت في مصر. في المقابل هناك حركة مقابلة في الترجمة من اللغة العربية إلى الأوكرانية، وهي قائمة عبر داري نشر حسب ما أعلم، هي نورا دروك وأنيتا أنتونينكا، حيث عملت الزميلة أوكسانا بروخوروفيتش في الحقبة الأخيرة على ترجمة طبع في بيروت للكاتب جبور دويهي واختبار الندم للزميل خليل صويلح، وبهدان هورفت الذي ترجم مجانين بيت لحم لأسامة العيسى وخريف البراءة لزميلنا عباس بيضون، كما أعتقد صدر هذا الكتاب أيضا. فهذه الطريقة شقت بالفعل. الآن يمكنني أن أتحدث عن بعض الأعمال التي قمت بها خلال السنوات الخمس الماضية. في الواقع بدأت المسيرة مع هذا الكتاب، وهو قصص بيروتية للمستشرق الكبير هاتانهيل كريمسكي، وهي قصص اجتماعية وصدرت عن رياض الرئيس للكتب والنشر في بيروت، وكذلك صدر في كييف ديوان أشعار هذا المستشرق وهو سعف النخيل عن دار دولبي.
وهذه الأعمال لكريمسكي بالفعل كتبها في بلادنا وكتبت عنها. ثم انتقلت إلى طبعة وهي للكاتب والشاعر الأوكراني الكبير إيفان فرانكو، وصدرت باللغتين العربية والأوكرانية ديوان أشعاره أو الدراما الغنائية الأوراق الذابلة بالعربية الفصحى طبعا. وكانت هذه باكورة الأعمال، حيث لم أكن أتصور أن كتابا بهذا الحجم لم تنقل أعمالهم إلى اللغة العربية. وبعد ذلك انتقلت إلى عدد من الأعمال الأخرى، حيث صدر الموجز في تاريخ أوكرانيا في طبعات جيدة طبعا عند أوليبي لأولكساندر بالي، وصولا إلى أعمال الأوكران ولبنان، وهو بحث قام به سعادة السفير الأوكراني في بيروت إيهور أوستش. عمليا إن فكرنا في هذا المسار، كنت من الممكن أن أتوقف عند هاتان هيلكريمسكي فقط لكونه عاش في بلادنا وكتب عنها، ولكن وجدت احتضانا جيدا وراقيا بالفعل من سعادة السفير الأوكراني في بيروت إيهور أوستش وزوجته الناشرة والكاتبة الأوكرانية المعروفة مارينا هريميتش، وأعضاء الجالية الأوكرانية في لبنان، ومعظمهم بل كلهم من المتعلمين والمثقفين ومحبي الكتاب، وهذه الجالية ترأسها الزميلة إيرينا بيسوتا. فتابعت هذا المسير، وبالفعل أنا أقوم بهذه الترجمات لأني أحب هذا العمل ليس أكثر. قبل أن أتوقف عند الحديث، أنا أشكر الزميل محمد فرج الله الذي ذكرني في كلمته، والزميلة دارينا ستيبانيوك كذلك، وسأعرض عليكم العمل المترجم الأول. لكن قبل ذلك الإصداران الأخيران وهما عن دار المصور العربي، هو الجزء الأول من قصص أو النثر ليسا أوكراينكا الشاعرة والكاتبة الأوكرانية الكبيرة، ورحلة غاسيل بارسكي إلى الديار المقدسة في فلسطين وسوريا ولبنان. تركت كتاب أجنبية في سيارة حمراء لأتحدث عنه الآن، وهو صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وبموجب هذا المشروع الذي قدمت له دارينا ستيبانيوك، وهو عن المعهد الأوكراني، معهد الكتاب الأوكراني. وبالطريقة التي شرحتها صدر هذا الكتاب، وهو عبارة عن الرواية الأوكرانية الأولى التي ترجمت إلى اللغة العربية، الرواية الحديثة طبعا، عبر هذا المشروع الذي تفضلت وذكرته السيدة ستيبانيوك. أيها الأصدقاء والصديقات، هذا بالفعل مجمل ما أود أن أتحدث عنه، وأنا أشكر لكم استماعكم لي. شكرا. Thank you, Mr. Imaduddin, for your remarkable speech. Just a friendly reminder for our dear participants, do write your questions in the comment chat so we can address it to our distinguished speakers afterwards. And now I kindly invite Mr. Saud Al-Mansour, General Manager of Zat Al-Salasil Publishing House, to overview Kuwait book market, its trends and peculiarities. Mr. Saud? Mr. Saud, could you please unmute yourself? Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I'm grateful to be here in this presentation. Am I here?
Mr. Saud, are you with us? I see you are connecting. I guess some technical issue has occurred with Mr. Saud's internet. So while his connection is being restored, I can see you. You're already with us. Mr. Saud, can you hear us? I'm really sorry. I don't know what happened. I'm here from the morning. Nothing happened. Since I started my speech, it went cut off. Anyhow, No problem. alaikum. Good afternoon, all. I think this is to give maybe an action to see what I'm saying we're going to talk about. So everybody has been looking for me. So this is by itself, it's a good sign to start with. I'm really grateful to be here with you guys in this meeting. It's really pressing and very honored to be here. I really thank His Excellency Dr. Oleksandr about this and his team on this meeting. What we are here to talk about in Kuwait, we will talk about a small thing in our brief speech on our publisher house, that's Salasil, that we started it on the early 70s here in Kuwait to be one of the first publisher houses plus bookstores. And it started with my father at that time, which was concentrating on academics and textbooks until it's exposed all the sectors to be in historic books, novels, children, and all this. We have plenty good numbers of outlets selling books between Kuwait and Bahrain, more than 25 outlets. Concentrating in airports and malls and universities. As that's Salasil, to open the publishing, usually we print more than 150 titles per year between Kuwaiti authors, between Arabic authors, and translations. We did several projects on translations and with several countries like Turkey, China, and the English books, which concentrate the American and the English publishers there. We're open really, and what I heard from you guys on his and everyone in his field, it's really impressing. We're very keen to start the relation, especially His Excellency already started the relation between the Kuwaiti authors and to translate it to Ukraine. We're really keen to do this. Me, on my behalf of that Salasil, and my colleagues, the Kuwaiti publisher, I'm sure they are very happy to enter and in this market. I don't have nothing to add. I really appreciate this. I appreciate the invitation again. Thank you again, and thank you, Your Excellency, with your team, and wish you all the best. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Saud. Let me hail your really insightful speech. Thank you for your efforts and knowledge that you share with us today. And now the floor goes to Mr. Fahad Al-Hindal, Director of the Dar Al-Farasha Publishing House. Mr. Fahad, we would like to ask you about popular genres, literary genres here in Kuwait, and Kuwaiti book market bestsellers. Could you tell us more about the subject, please? Okay. First of all, I'm so glad to be with you in this presentation, and so grateful for everyone in Ukraine, especially His Excellency Dr.
Oleksandr, and you, Mrs. Olha, for this this meeting with another publisher in Ukrainian, and I think it's important for that collaboration for the future to be between us or the publisher in the Arabic language or Ukrainian language to be more collaboration for to increase our I think for our culture, for your culture, and I hope it will be a good start for that. We about what kind of publisher Kuwaiti looking for a good books or title. I think we have noticed an increasing demand for the translate novels in the last 10 years, where many publishers started to seek a new language as the Ukrainian. But also today we can find another genres also get to translate like self-help books. I think we have to notice that in today. If you ask me about what is the rules or something you have to put it in your mind with the Ukrainian publisher if they want to give us some title or some words for that. I think and I believe that the Kuwaiti readers have passion to get to know new thing about the Ukrainian culture, customs and history, and also challenge today in modern society. Books that combine information with good plot and characters. I think we need for that because more of people in Kuwait only know maybe some new information about Ukrainian. Maybe the famous one is, you know, as you know, what happened in the 18th with the you know, some it was a world news or about that. But we need to know more thing about the Ukrainian custom, culture, what are they thinking about it, what are maybe we can make some collaboration with the publisher, with the library, or any what situation can make it. If you ask me also about what is the topics or type of books are popular in Kuwait, as I told you, we are looking for the novels, maybe for the something for the kids, especially for the illustrated books. We are looking for the history about the Ukrainian, you know, like in a big history. If we are looking for the more what happened in the history or what happened, we can have good information about that, especially the new challenge in the society of Ukrainian. So we are looking for that. But I think as like us or our work, we are looking for the what can we make it together. But we have to put something in our mind. In Kuwait, we have the main problem. Actually, it was a problem. It was the censorship. So Kuwait situation by the publisher. So for that, we are looking for a good collaboration, but we have to put our mind. The censorship in Kuwait is too hard and too difficult for that. And also after Corona, we have more problem like for the I think
there are no books fair and no good distributed, or now the high cost for the shipment or for the carriage. I think we must thinking about what can we do in this hard situation, not only for the translated, only also for what can we do with us, what can we give us some powerful or helpful for that. So I think we are looking for good collaboration with with our friends in Ukrainian, and we are waiting for good or what you can put suggestion for some title, what we can make it or translate it. It will be good in Kuwait society. I hope my English is good for you to send my information about you, and we are waiting for good cooperation. And as I told you before, we are looking to be Ukrainian, our guest in next book fair in Kuwait, and to be good collaboration, and to be as I told you before, to can see you, to can read, or to can to see the books, to see our friends together. I think it's the time to arrange about that. Mr. Fahad, thank you very much for your truly thought-provoking and informative speech. And now the floor goes to our 12th speaker for today, Mr. Walid Al-Shaiji, co-founder of Darul Khan Publishing House. Mr. Walid, could you share with us some tips for Ukrainian publishers and writers willing to enter Kuwait book market? Yeah, it's a pleasure. Your Excellency, Dr. Oleksandr Balanutsa, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, hello, and good afternoon. I am very happy for participating in this event. And I wish really the best for all of you. Me, myself, is very eager for Ukrainian literature and wish to look forward to learn more about its history and culture through literature. When I talk about cooperating with Kuwait, I can say not the Middle East, the GCC countries, we are like very similar to each other, very similar by the rules, very much similar in the ideas. So if you go through Kuwait, it's all the Middle East. I mean, all to the GCC countries. What print runs here favor, what we favor here in Kuwait for print runs are paperback, but people also like ebooks, and now we can feel or we can see a raise for audiobooks. Some of people are like now shifting to audiobooks. What criteria we should cooperate with? Mostly the literature. Here in Kuwait, we like literature more than other criteria of books. That doesn't mean other criteria are not. We have a lot of HP, HR books, PD, personal development, poetry, scientific, children, they are all here. But mainly here in Kuwait, people like into literature more than any other books. All types of books here are welcome in Kuwait. People read everything. Kuwaitis really read. Kuwait Book Fair in November is
the top, I can say it with a brave heart, because of some of the people, some of the readers, although we are a small country, but people like to read a lot here in Kuwait. So all books here are welcome. All books will be read, except for books with blasphemy, which will be already banned by the Ministry of Information here in Kuwait. We in Dar al Khan, we specialize in translations only. We have translated tens of books from several languages, from several countries. We even translated books from countries not even translated from before, such like Cape Verde, for instance, from Costa Rica. Also, we have translated from Chile, we have translated from Latin America's countries, Denmark, China, India, Russia. Speaking of Russia, the closest thing we have get to Ukraine is translating Mikhail Bulgakov, The White Guard. We are this close to Ukraine history, but we need to know more about Ukrainian history through literature. As I said before, we are eager to translate, to work with you guys translating books from Ukraine literature, because we have none. We publish and distribute books or our translations to all of the speaking Arabic countries, all of them, plus Turkey. Also, I'm sorry for this. I can't. I think the best way for cooperating with Ukrainian authors and agencies is by swiping emails. We need the catalogs. We need to know more about what they are providing in books. I think paying attention for both sides into social media or books medias, that would be easier and a faster way for publishing houses in the Arab world and readers to have an idea about what they are going to publish. This is all I have to say. I really thank you for allowing me and giving me this opportunity to talk about publications. And I really look forward for sharing with you whole information and start working. Thank you very much. Thank you, Mr. Walid, for your brilliant speech. I guess now Ukrainian publishers have a clearer idea about what Kuwait book market is and how it works. Let me also thank from the bottom of my heart all the distinguished speakers for their precious time, efforts, and all these valuable insights about complicated book publishing process. My pleasure to announce now a question and answer session. Dear participants, if you haven't written yet your question in the comment tab, please do it right now. And as for now, we have a beautiful remark from one of our listeners, Mr. Mahdi Abdallah. He wrote it in the chat in Arabic, and here is translation into English. We appreciate this important conference, which can open the horizons of cultural cooperation between the Arab world and Ukraine. It is important at this time to open the windows of knowledge between us and all civilizations.
We hope to open centers for teaching the Ukrainian language in the Arab world and the Arabic language in Ukraine. It will contribute to the cooperation. Thank you very much, Mr. Mahdi. We appreciate your great comment. And as for the questions, one of our listeners have asked the following: could you send the catalogs and presentations in English? I can see some of our speakers, they have already sent their presentations in the comment chat. Please kindly download it, save it. But there are some presentations that I haven't seen yet in the comment chat. So please, if you have something to share, presentations, materials, contacts, please don't hesitate to do that right now in the comment chat. And the next question is from Ms. Karina Alamar. Can you recommend literary criticism books or literary critics specializing in Ukrainian literature for comparative literature courses? Thank you for this question. We have Mr. Volodymyr Danilenko with us, who is a Ukrainian writer, literary expert, and publisher. Mr. Volodymyr, can you hear us? I think some technical issues has occurred. Mr. Volodymyr cannot hear us, but I guess we can save this question, and if you share with us your email, we will answer it via email. Mr. Volodymyr, I guess, will help us with this. Okay, these are all the questions for now. And it only remains for me to thank our distinguished speakers and participants for contributing to this highly interactive and really first of its kind conference. I hope our main aim, which is to establish a direct contact between Ukrainian and Kuwait publishers, will be successfully accomplished thanks to our today's discussion. And remember, Ukrainian literature deserves to be translated into Arabic. And now I would like to invite Ambassador Dr. Oleksandr Balanutsa to wrap up the event with closing remarks. Dr. Oleksandr. Thank you very much, Ms. Olga. Dear friends, dear gentlemen, believe me, we've passed 1 hour and 40 minutes of communicating, of building the bridges, and I believe we did success in this. The story started by a phone conversation when we decided with Ms. Olga that we want to continue our literature projects after the Lobanovsky book and after the Kuwait novels. Then we, first of all, we spoke with Mr. Fahad, and then we spoke with Mr. Sood, and then with Mr. Walid, and then Ms. Olga got in touch with Mr. Madadin. And then we started changing the ideas. What can we do? What shall we do? It was important for us to represent what Ukraine has so that our Kuwaiti partners would understand. As Mr. Walid said, we need to know more. Well, Mr. Walid, you mentioned Bulgakov, which means that you're already working with the Ukrainian prominent authors. And you're not that close, you already hit. Because, you know, Mikhail Bulgakov with his white guard is exactly what you're working with. And Mr. Madadin, who has translated 500,000, I wanted to say books, but it's coming, words and everything, that we know that Ukraine has much to offer. However, the form, the presentation that we need to address was very important. And during my meetings with Mr. Fahad and Mr. Sood, they said, we're fine. We just need to understand what you have. Give it to us. Let me talk. So we decided to have this, I'm sorry, a long conversation with participants from many sides and for each of us to represent and share the ideas that we have. And I believe that all the actors, all the participants shared what needed to be said. And we have the chat with Ms. Olga and Mr. Ivan we're managing. So now we will try to get together the emails, the contacts, so that we'll hook and connect the publishers and writers and authors so that we can continue working. But this was the first ever event online to have such a huge audience with different participants in a publishing cycle, translators, publishers, publishing houses, managers, everything. So I'm very, very happy that we had success. I'm very happy for my team to be so effective working the 3 months to put together, to have so many conference calls to try. And today I can say
that we have something to send back to the Ministry of Foreign Affairs, saying that we hit exactly the successful thing. We know that it is worth doing. Thank you very much for my Kuwaiti friends to support our initiative, to being with us today, to invest their time. Thank you so much for our Ukrainian partners to be able and to be proud to represent what we have. Thank you so much for our speakers, for our distinguished guests, for participants to invest to be able to share the pride that we have that finally Ukraine is about to enter Kuwait market, and I'm sure we'll do it. Ms. Olga, thank you so much on your behalf to our embassy staff to work hard, and it's just the beginning. We're just getting started. Thank you so much. Thank you very much. Stay safe, and may the force always be with you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye, and thank you, everyone. Thank you so much.